Jó, szélvészek, szevasztok. Mi is a mi újság? No, hát egy kb. Másfél hét kiadás után nem azt mondom, hogy újra nyílek, de hát láttam, meg hallottam, hogy az új Genshin Sztorikveszt az kurva jó lett. Rólótól hallottam, de sok jót hallottam róla. Meg hallottam, hogy az új Archon boss az elég nehéz lett, ami pont jó, mert neki mi meg kéne ölni. Szóval jó lesz az a lényeg. Mert rengeteg jó hír van a játéka kapcsolatban. Jó rossz hír. Az egyik legnagyobb hír szerintem, amit hallottam, az Beidou buff. Finally, meg egy csomó karakter, amúgy buffolni fognak jelenleg a következő patchben. Nem is a következő, az utániban. Remélem minél többet, de még eddig lehetett hallani, hogy nem csak retro, hanem krajókat. Utalva arra, hogy tervezetek valamit csinálnom, ugye nem azt mondja, hogy haszontalan karakterekkel, vannak sajnos olyan karakterek, akik már nagyon kibentek a játékból, de valamennyire visszahozni. Szóval el lehet nekem küldve, persze amúgy a Genshin League Redditjén nagyon sok minden fenn van és megtalálható. Na? Oké. Aprócska laggok, vagy valami ilyesmi, fogalmam sincs, mi történt. Szóval visszatérve, szóval rengeteg jó mindent lehetett hallani. Megolvastam utána, hogy Sandront kilíkelték, ő lesz a következő karakter a kövi patchben. Közben elmegyünk. Oké. Szóval rengeteg sok minden lehetett olvasni, hogy most Sandron lesz a kövi karakter. Vannak mellett elég nagy felhajtások, főleg akik nézték a leaket és tudják, hogy milyen a gameplay. Van egy kis csalódás nálam is. Viszont nem láttam a Storycast-nek azon részeit. És nem tudom most most mondjam nektek, ami nekem még hátra van, kb. A Varkás résztől, vagy a mostani újban van benne. Hál' Istennek, hogy néztem, az újat el lehet kezdeni, instant. Igen, lehet quickstartolni a True Moon Quest-et, amik szerintem kurva hogy behozták, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon kíváncsi vagyok, sok jót hallottam, és nem tudom, kb. Maradapot arra terveztem, hogy így belekezdeni a questben. Na most azért ismétek a gépet, random crash-ek amúgy előfordulhatnak sajnos. De meglátjuk. Meglátjuk, hogy mik lesznek majd. Na jó. Szerintem gyors napizás. Semminek nem néztem utána Nikola kapcsolatban, mármint hogy azon kívül, hogy az első streamben néztük, hogy kb. Mit tud. Nem tudom, tippelem kéne Noblesse szetet kell rárakni. Én azért farmolok egy picit így a hexerályos karikra. Meg persze még mit maxolunk el a régebbi karaktereket. Van egy lista, hogy kit fognak megpiszkálni. Ugye mondom nektek, hogy aki meglepett, hogy megpiszkálnak, viszont nagyon kell neki a buff. Pillanat. Nem. Hol is van? Igen, Yuma Mizuki. Szóval egy standardkör itt buffolnak. Itt csúrít nagyon kellene. Már nem most, hanem az előzőekben, de
Mindegy, én azzal, hogy hozzányomnak a karakterekhez. Emlékszek el régebről, ott a mondatok, ahol jól vesznek, hogy karakterekhez nem jövünk hozzá. Na most a core gameplayt nem is, de kisebb befogat mi is adnak a karaktereknek. Az igen go. Mizuki mellett szerintem az ilyen nagyon haszontalan cryo-tól kezdve inkább az elektrókat buffolják. Szóval Csicsi buff is real. A kajakba buffolják a Csicsit, ha nem is kövépes, de azután itt régiónál. Muszáj ott cryo után Snezzelbe buffolni, és hát az a gond, hogy valljuk be, és ezt mindenki együtt próbálom érteni, a cryo karaktereknek nincsen nagy haszna játékban. Azon kívül, hogy damage-es. 2, nem is 3-4 darab karakter. Szukákat azt mondják, hogy oké, végül egy DPS. Csak az amúgy. Mellette van két ülét, aki teljesen bebefolyam. Mint a szeme a jeges. Van Shenha, meg a másik. Nem teszem most itt el a nevem. Kb. Ők hárman, akik így nagyon hasznosak. Meg ott vannak a régebbiek. De azokat meg kb. Nem is lehet látni a játékban, mint használni, mert bármit másik úgymond leviszi. Például Gányu. Csóri Gányu. Mondjuk talán még most a Nicole-nal még valamit lehetett is vele csinálni. Végül is, ha jól tudom, Nicole 5 csillagos Bennett, elképesség buffoltál, meg shielder. Kint működik, ha jól tudom inkább. Az neki pont jó. Nice. Nem? Vagy talán ezt is elköltöm, nem tudom. Szóval ja, Nico most elég sok mindenkinek szerintem ad egy kis kaput. Nem csak például Gányunak, de ha jól tudom, te még Briotesset is be fogják buffolni az új reakcióra. Meglepett amúgy, de végül is amúgy why not? Jobban lenne, hogy őt buffolják be, mint Elket. Mondjuk szerintem Elke még mindig broken. Egy kisebb showval azért érzitek ezt a mondatomat, mert Elke is kb. Olyan legtöbb cryo DPS játékban Square jó egy kicsit kivétel, de neki is, hogy ott szemletesen, ha meg nem fogom nézni a nevét. Akkor ő brutálisan erős, és nem ez az Elke is, hogy az a két unit mellett teljesen bebuffolja. Na de Nicole, Briónál miért is lenne jó? Most, hogy van akinek meg van, mint nekem, és nem tudom, kinyitnám. A Brio teszti jelenleg meta teamje, az kb. Úgy néz ki, hogy ez nem rossz. Az igen, szép. Szóval elmondjam, hogy Brio, Bennett, és akkor valami Dendro karakter. Most a Dendro az lehet kb. Nahida, vagy Emily, vagy hogy hívják. Tétok a szemüveges Dendro karakterünket, 5 csillagos. Na mindegy, minket kettőben jön, amikor megvan, az nagyon jó. Na de, 5. éveknek én kell mindig csak tovább tudtam vinni, ez a egyik legrosszabb tulajdonsága Brio-nak, hogy nem elég, hogy alapból csökken a HP-ja meg egyébás, nem. Csúri az úgy meghal, hogyha nincsen ott a Bennett, vagy nincsen inkább pontosabban shield, hogy lehetetlen vele játszani. Itt jön a képben Nicole. Hogy Nicole nem elég az, hogy a 4. slot useless, Csóri Tóma, de így van, de lesz benne egy jó karakter. Meg hogyha például nagyon kell Nicole-nál, és biztosak kell neki hexerek, akkor berakod Cameron-t. Jó, az tény, hogy a Cameron van. Az a két karakter lekerész az egész teamet, de egy jó view team.
Nem elég az, hogy adtak Vriónak egy team lehetőséget. A következő szerintem úgymond új reakcióval, amit befogni fogják. Szerintem az jobb lesz, mint a mostani. A lékek alapján, ahogy néztem, Vriót biztos, hogy buff. Kell egy régebbi rájött bebuffolni. Elvileg Jelmikó is kap valami buffot. Hogy jól tudom. És Csicsi. A Csicsi meg úgymond elementál buff-fel, vagy valami ilyesmitán. Szóval... Készítjétek a Csicsit. Készíteni kell elő. Uno momento. Jackson, mi újság? Mi újság? Itt mások amúgy nem csak nálunk. Nem mint csak itt lenne. Rohadt meleg van most már. Jön a nyár. Lassan június. Legalább nem a suli végeztével tudtam a vizsgáimat. Vizsgáimat, ez az egy vizsgát. Dália. Karatara... Meg most el fogom nézni a karatot, hogy hívják, mert felejtem mindig. Escoffier, igen, mindig faluzat akartam mondani. Igen, ezt Escoffiert akartam mondani, ő legjobb rájobb fel egyike. Szóval, amiket így hallottam, hogy Beidót biztos, hogy buffolják, és Jelmikót is. Mellettük elvileg lesz egy Sino buff. Nem sem próbálom kitaláljunk, kire akarok nyitogatni. Megértem. Eddig mik a választékban kik lennének. Szóval, Sinót bebuffolják, hogy jól tudom. Csúrinak amúgy vissza kell szakoratni a fegyverét, de meglátjuk még. A krályok közül meglepő módon Dionát is elvileg buffolni fogják. Ő neki nem néztek így hirtelen, de biztos az új reakcióra fognak menni, és aminek személy szerint mondom, örülök az a Gigi. Mizukit annyira nem érzélek, mert nincs Mizukim. De örülök is neki, legalább a legtöbbje a hasznosabbak közül meg lesz. Nagyon részletesen le van írva. A buffot meg úgy kell képzelni, hogy mindegyik az új reakcióra, hogyha megtörténik, akkor valami újat kap. Igen, Rio, Sino. Meg jó, persze jön Sandron, egyértelmű, hogy jön. Szóval most gondolkozzak, hogy kinyissemeskedszek az Sandront, vagy nem. Elég sok unitom van a teamjéhez. És csak úgy fog jönni 6.7-re. Ha? Jó, oké, megvannak, ha így idélik is. Na jó. Here is your reward. Dankeschön. Dankeschön. Csúri, procimom, hogy halljátok szenved, Csúri. Kint időjárás ennél megviseli szegényt.
Nem gond, a vizsgapénzből csak az egyik az lesz, hogy veszek egy pociventit. Most már nagyon kell amúgy, mert vannak problémák némelyik játéknál, hogy elbírja, de a hőfok azt nem igazán szereti. No, ez van. Mi a f... Majdnem kicsúszott a F betűs szó. That's it, az a pyro piece. Tudjátok, ez a itt húzom ki, akkor biztos, hogy jobb lesz, nem tudom. De reménykedek benne. Kell a crit rate, vagy crit damage? Crit damage-et nem vennék, és hogy nagyon sokat menne rá. Ó, oké. Kelek. Egy picit visszább játék, egy nagyon picit visszább, jó? Na. Oké, ez inkább crit damage-es piece mellé jó. Mindegy, fejes. Oké. Bunny Boy-t, az pont jó. Mindent tudjuk nézni. Szóval, hol is van az a piece? Itt. Kaptam egy HP-sat. Mit csinálod benne? Ez volt az, ez kedvencek mellé fog menni. Fizikál? Ja, tényleg fizikál. Amúgy, ha már most mindenki befele, én azon csodálkoztam, hogy nem befogták be az eurát. Mindig az a viccelődtem, hogy Strezzajára, mire bejön a játékra, addigra a Cryo direktbe befolják. Olyan szintre, hogy nem azt mondom, hogy többi használhatatlan, mint Elementel, meg semmi ilyesmi, csak kell egy olyan szintje, mint most nem tudom, a lunátság, vagy ilyesmi. Na? Hát... Nagyon meh. Ez jobb. Ez vonatok. Remélem Nikó attack scale-es. Nem tudom, direkt keresek a mondjuk krites piece-t. Why not? Ó, tetszik a róla. Jó, elmegy. Nem az a lényeg, hogy mindig kritaljam. Csak a legtöbb esetben, ja. Ez nem kell. Ezt lehet, hogy át tudjuk rakni amúgy a karakterre. Virágjára. Ó, ez unlucky. Az nagyon is unlucky. Na mindegy, attack az kell szerintem. Szia Werewolf, mi újság? Ja, jó, pihenés mindenki, nem is mondtam, basszus. Munka kell előre, valamint, hogy mi? Nem kell bemenni senkinek sem. Az én napom azon mentem, hogy takarítottam a szobát. Ami nem fura, mert nem azt mondod, hogy más megcsinálja. Időnként sajnos van olyan helyzet. Nem tudom, sok úgy voltam vele, hogy fel kell kelni, és nem tudom, ki kell takarítani egy picit. Lehet kezdtem beváltozni, hogy idősödök. De ez pont jó.
változás ijesztő, de kell nekünk. Jó, szerintem jó. Tényleg így szélvészek közül így is kacok. Nézzük. Valaki fog nyitni Loherre, a következő bannerbe? De most komolyan kérdezem, mert én nem találkoztam még olyan ember, nem is kérdeztem, de én nem találkoztam még olyan, aki nyitna. Azt mondjuk be kell vagyom, hogy nem sokan meg elsíreznek már így a ismerősi körökben. De szerintem a Nikol elég egyértelmű, hogy mindenki nyit rá, aki szeretne. De bevallom nektek, amiket így tudok bannerek, hogy ki lesz Lohel mellett. Lol, no. Sejtettem amúgy igen, inkább Mauvikát nyitnék én is. Amúgy van egy nyitásunk. Hoppá, esnek standard. Péles. Nem gond. Toljuk tovább a sztorit, meg amúgy mondom, hogy van egy csomó sztorik, aztán még hátra vagyva. Utóbbi időszakban még igazán sztorizgattam, mert hallottam, hogy nagyon hosszú idő. Mégis ami az a lényeg a sztorinak, hogy jó hosszú legyen, hogy élvezd. Csak hát lehet az élvezet nincs benne éppen. Itt, látjátok. Akt 4. Úgyhogy a Quest Overview-nál egy pár darab már kijött. Szóval le vagyok maradva eléggé. Mindegy, ez javítsatok ki, de azt hiszem ez egy nyitás, 2, 3, 4, 6, 7. Megköszönök a jutalom, ha van. Plusz itt van még egy csomó. Most amúgy lehet bele tudnánk kezdeni ezekből a köztekbe is. Nem havi jelentésem, miután múlt héten elmentem céghez vizitbe. Egyszer ajánlottam munkát, meg mások departmentbe kilukott csoportostól, de megoldódott holnap, még nem tudom, hogy melyek temetésre. Ó, basszus. És neki is. Örülök, hogy megoldódott, másik az, hogy ha közel hozzátartoz, akkor részt vettem. Ezt sose csináltam még meg amúgy. De vagyunk ezek is ilyen... Nem is tudom. Az igen, jó nagy szélfúj. Nem is tudom, 10-esével adják, hogy néztem, most annyivel. Mindegy. Primos primo. Jó, hát szerintem egy csomó minden játékban kezdjünk neki. Menjen. Elvileg valami 6,5 óra quest. Szóval most valaki itt bejött. Nem tudom, benéző, hogy WhatsApp mi újság, csak alkotózik. Lehet, hogy csendben fog ülni, és így tudjátok, ez a kattint. Kattint. Here. A letter? From who? Kitől lett levél? Dear Diary, I'm Kale. I work as a trainee forest ranger under my master, Tainari. I'm also studying at the academia. Iratot küldött nekünk, what? I've been getting better and better at reading lately. Mr. Alhaitham says that the written word is a crucial medium for exploring the world and understanding oneself. That's why I decided to start this diary.
Mégis amúgy jó ötlet. Árnyétemtől. Szóval, hogy jobban megértse magát és a világot, el kell kezdeni olvasni. Ezért kezdte a naplóját. Life is good. Every day is a fulfilling and happy one. Köszönöm nagynéném, bár a végre kicsit azt nem tudom, hogy összevesztünk, de eléggé fura volt a viszonyunk. When I think back to the days when I suffered from Elazar, or way back to when I was injected with God remains, I'm Hát, in a hogyha much így better place now. jön I család hope it stays megtemetés. that way forever. Nem is tudom, nekem utoljára, aki így közeli rokonom, aki meghalt, a nagyanyamám volt. Kb. Fú, gondolkozom, mikor volt. 9 éve. Valami ilyesmi, 8, nem tudom hány éve volt már az is. Az volt utoljára így nagy temetésem. Amiken voltam. I'll leave it there for now. Közben olvassuk tovább a Master's gonna sztorit. take me shopping in Sumeru City today, which is great because I've been meaning to visit the toy seller at the Grand Bazaar for a while now. Játékásozokra elmenni közben. Koráim. Time to go. Yes, Master. Huh? What? De véitek most. Mindegy, bocs, megyek ki kutyákkal. Nyugodtan. Én nem fogok eltűnni szerintem egy darabig. Ha csak nem áll el a gép. De azt úgy is fogjátok látni. Érdekes módon manapság amúgy az a vicc, Minecraftnek keresselek ki. Vanilla, sima játéknak keressenek, de a modolt 300-400 moddal, amiken még kiírtak gépet, semmi. Don't understand. Na mindegy. Ó, most korai leszünk? What's wrong, Kale? Is there something on my face? No, sorry. I didn't mean to stare. Did Master Tainari send you to pick me up? Master Tainari? What are you talking about? Tainari is the General Mahamatra. He's probably busy arresting criminals in Sumeru City. I mean, if that's what floats your boat, I can introduce you, but... Wait, Master Tainari is the General Mahamatra? But what about Mr. Sino? Sorry? Oh, you mean that guy who just joined the Vahumana Darshan? Rumor has it he's the leader of the Temple of Silence. If that's true, it's pretty impressive. Sounds like you've been getting to know more and more people since you joined the academia. That's great, but don't let your Forest Ranger duties fall by the wayside. Okay? Jó, hogy ő tanul, de a What's going nagyjából on? a Forest Zethos is acting like Rangeres he's my dolgokat. master, and Master Tainari has taken over Mr. Sino's job. Is this some kind of prank? What? If so, it's a weird choice of prank. But anyway, Zethos doesn't look like he's joking. What is this? Hey, you're zoning out again. I'm gonna buy some tools for the Rangers. Why don't you stretch your legs a bit? It's been a while since you last visited the city, right? Oké, valami nem stimmel. Hírek Szájó és Tainari munkája úgy felcserélődött. It has been a while since I last visited Sumeru City. Was it always like this? Ahogy szokták mondani, baszakodtak az idővonalon és elmozdították a Feels követ. familiar, yet Ja? somehow, something seems different. Is this really Sumeru City? Lehet ezért volt ez a kizónulás, amikor itt a papírt. Igen, amikor ez van, akkor csak egy adott helyen lehet lenni, és itt el van mentve, elvileg progress. És bármikor ki lehet lépni, nagyon jó. Azt mekkora... Úristen, Sumeru. A megtaláltatlan lehetek, és az órási sivatag birodalma. Mint ha csak 3 éve lett volna itt. Pontosan pont 3 éve. Lord Kave Bay, did you get a chance to review this month's accounts?
Any feedback? You mean the version you sent over a few days ago? Yeah, I took a look when I received it. I was thinking that maybe our profit margin is a little excessive. I visited some of our commercial partners last month. Their earnings are very slim. Are you suggesting that we give up some of our profits for them? Well, since we have more than we need, yes. Making money for its own sake is pointless. Don't want also about that designer you hired. I've had to revise his proposal 3 times now, but he just doesn't seem to... Let's cut our losses. Pay him his fee and send him on his way. I'd like you to get Layla on this instead. She was Cyrus's student, and she designed the Palace of Alcazarzare. Seems like a much safer choice. Who's sneaking around over there? Mr. Cave? Do you recognize this person, sir? Yes, it's all right. We've met. This is Kale, Sethos's trainee. He brought her along the last time I went for drinks with him. What? Wait. Status trainee? Oké, valaki nagyon belerugott abba a kőbe. What brings you to the city, Kale? Is your master here No, this is all wrong. Why Igen, megváltozott valami. Tainari is my master, not Seth. This can't be real. I have to ask someone else. Egyértelmű, mi mélyen karakterek immunisak vagyunk az ilyesmikre. Vagy ha nem is, akkor mindenre tudunk átlátni. Hey, wait! Don't run off! Ez írja nekünk a levelet. Strange. What's gotten into her today? It's Okay. like everyone switched places. I guess I'll keep looking around. Majd a kevék cserélt helyet akkor. Beszéltem volna rögéstől, hogyha kávé Dorival kezdett volna el helyet cserélni. Úristen. Ott van. Utáljuk azt a karaktert. Kérlek mondd, hogy Dej a rúttáncos. Mi? Hát, mi van? Lots of visitors today, I see. Van esély. Welcome all. It's been a while. Hey, Rahman. You know that guy who sells face powder on Treasure Street? I haven't seen him around in a while. Any idea what happened to him? Oh, you mean a Hongar? Yeah, he got into a brawl with Shavirme on Treasure Street. He's been banned from setting up shop there for now. Seriously? Oh, well, that's a shame. I was planning to pick out some makeup for you. Micsoda? Oh, don't worry about it. The legendary Flame Mane discussing makeup with the Zubair Theater star dancer. Now there's something you don't see every day. Flame Mane? You know, I'm not actually sure when people started calling me that. Bazd meg, kajak! Menj a faszomba! Ne szopas már! De bótáncos lett. To be completely honest, I think the title would fit you better than me, Dia. De... Na jó, ez úgy lett volna még viccesebb, hogyha ruhát cserélnek. Ó, azt a You kurva. think? Can't say I've never imagined myself as a merc. If I ever give up the dancing, maybe I'll head to the desert and give the eremite life a try. Mi történik itt? You would? Is that so strange? Oh, not at all. In fact, Na jó, a I've zenei actually kikapcsolom, had mert similar összevarom thoughts úgy. before. If I ever get tired of sleeping out in the wild, I think I might go look for a job at the Zubair Theater. Aha, valami munkát keres, I've adored szomorú the dance of színházában. Sub-Zero's ever since the first time I saw you perform it. If the chance ever came up, I'd love to try it out on stage for myself. Really? If our manager Sataria heard you say that, she'd hold you to it. Probably grab you by the sleeve and never let you go again. Hey, when that day comes, I'll do your makeup myself. How's that sound? Sure. If the day comes, I'd be honored. Aha. Itt nagyon nagy problémák vannak. Ki valami szorban. Everything I've ever known. Suddenly it's all a jumbled mess.
goodness. Akkor a Naida is helyet cserélt valakivel? No way. No fucking way. Ez a pas. Ne. All right, not a single Mora short. That covers you for this month's rent. What a relief. I was worried the design... Well, next time, don't fret. Just let me know and I'll give you a few days' grace. We've known each other long enough for that. Anyway, how are you settling in? I couldn't help but notice that you're staying up late quite often. Yeah, I can't explain it. I just feel more inspired at night. Once I get in the zone, I can race through a whole bunch of Nem emlékszek rá, hogy most ezek alapból jó barátok lettek volna. De akkor most már Layla inszomniás? Dori meg adogassa a pénzét? Mi a fasz? Vagy nem nézed a pénz miatt? I keep hearing you sighing these days. Well, it's just... Don't you think this house is a little small? Talán, miért? I guess I should be used to it after living here for so many years. But for some reason, I've been feeling claustrophobic recently. I want to move somewhere bigger. Micsoda? Oké, tudom, ami nagyon durva történik. Once I've made enough Mora, I'm gonna buy a huge new house. True. I'll never be able to afford... What the f... Na jó, ez nagyon jó ez a sztori. Úristen, nagyon jó lett. Már most tetszik, pedig fél órája kezdtem el. 20 perc. Mahamatra Tainari. Mahamatra Tainari. Úristen. They say that the fool is prone to blind faith, but the wise man is not immune to it either. Siraj, do you have anything to say in your defense? Tainari viccelődni fog most. Tainari. You were the one who turned the sages against me. Just a few, and now you're trying to stop me again? Bocsánat, a kutyolgatását a belállott szólik, ha belállott szólik. That's enough. I'm not in the mood to listen to your... Karina, Ilias. Yes, sir. Next on the agenda is... What is it? Wait, did Professor Zahahati send you? She's been encouraging me to take... No, Master! It's me! Listen to me! Something really weird is going on in Sumeru City! It's like everyone's identities have switched around! You're not the General Mahamatra! You're a Forest Watcher! Just yesterday we agreed to come to Sumeru City today to go shopping together and... Alright, there's no rush. Let's back up a little. Oké, ha a Tainari ugyanolyan összes, mint eddig volt, akkor biztos, hogy valamennyit sejt. Your name is Kale, correct? Although this is our first meeting, Nem. You do seem strangely familiar somehow. Basz. Is there anything I can help you with? Mi a faszom folyik Sumeruban? Did you have another nightmare? I've told you before, when you're tired, lay down on your back in bed and get some proper sleep. It's much better for you than napping on your front. Poor posture obstructs your breathing, which can Oké, csak a rémálom, all sorts bazdmeg, of azt weird hittem, hogy dreams. megtörténik. Mi a fasz? Now, we're supposed to go shopping in Sumeru City today, remember? Cheer up. I'll take you to Hushan. Alig megnéztem volna te I heard he's táncolni. got some new toys in stock. Go wash your face, take some deep... Okay. Thanks, Master Tainari. And yet, dreams can sometimes be a warning of things that will soon come to pass. What, ez kicsoda? Who said that? That dream felt unusually real, didn't it? Here's my suggestion. Since you're heading into Sumeru City anyway, you may as well tell Lesser Lord Kusanali about everything that happened. Naida, oké. El kell menni,
ennek a misztikus hangnak, nem tudom, szerint el kell minden mondani Naidának. And just to be on the safe side, I think you should also inform your 2 traveler friends who once helped save Sumeru. I'd write them a letter if I were you. Time is short. A storm is coming from beyond the bounds of fate. Aha, a vihar közeledik, ami megbivogassa a sorsunkat. Ó, nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez a vibrálós dolog. What a strange situation. No wonder Kale was in such a rush to write us a letter. Imagine waking up one day to find that everything around you has changed. De vagy az a kérdés, hogy tényleg adta, vagy nem? That's a scary thought. Let's get to Sumeru and find out what the heck is going on. Nem tudom, hogyha ez az a világ létezett, biztos vagyok benne, hogy szerintem Paimon lenne kúsban, és a Traveler benne beszélnek valatosan. És az vicces lenne, és adnám. Akkor menjünk Sumeruba. Jó! Az igen. Rég voltunk itt. Traveler, Paimon! Thank goodness. I'm so glad you made it. Of course. We won't let anything happen to you, Kale. So, what's going on in Sumeru City? Yeah, I was just gonna say. After I wrote my letter, Master and I went to Sumeru City and told the Dendro Archon everything that I experienced. Amúgyám, igen, mit She was mondott? silent at first. It seemed like she was deep in thought. Then the next day, we got told that she was ordering everyone to leave Sumeru City immediately and move to Amint California. elmesélt, hogy neki Instant azt mondták, hogy el kell mennetek. Nagy veszély, még ilyesmi gondolom. Evakuálás, igen, azt akartam mondani. Not just Sumeru City. The evacuation also includes Lokapala Jungle, Egész Iridian Sumeru Forest, elmegy? Basically, everyone living in the rainforest must temporarily relocate. Ja nem, akkor csak a esőerdős része. Akkor is durva amúgy. Holy smokes. Yes, it's quite an operation. Even if people only bring the bare essentials, the scale is simply enormous. They've requisitioned almost all the Sumpter beasts in Sumeru for the task, including the entirety of the Dendro Archon said that what Kale experienced was not a dream, but a warning. Ugyanezt mondta a hang is. After our meeting, she immediately summoned the 6 sages to analyze the situation and discuss countermeasures. They concluded that the events seen in the dream are very likely to become a reality, and that an unknown danger is rapidly approaching. Ez az a táncos deja. Oké, benne vagyok. Please keep that to yourself. We don't want to cause widespread panic. Úgyis meg tudják, hagyjad. The official reason they've given is a large-scale renovation of the rainforest ecosystem. People are skeptical, but there haven't been any major... The Dendro Archon seemed really worried when we spoke to her. She said you can go visit her in the sanctuary of Sarasota. Oké, szóval mindenféleképpen be kell menni bele beszélgetni. Elmondja nekünk a titkot mögötte. She also said she'd mögötte. hold out until the very end. Tainari? Kale? You got a minute? I need a hand here. One moment, I'll be right. As a forest watcher, I've been tasked with assisting with the relocation. Oké, még Forest Watcher. There's a lot to be done, and they need all the Igen, help kell, they hogy can mikor get. változik meg. Kíváncsiak, hogy kettintése vagy nem. This will be the final group of evacuees from Sumeru City. While they're away from home, they'll be heavily reliant on outside help. Thank you for coming in our time of need. As you can see, another crisis is upon us. Excuse me. Ezt úgy mondta Csúri Tándari, aki... Could you nagyon help egy an rézés. old man find his a néve. medicine? It's buried somewhere in my luggage. Where's my mom? Where did she go? Don't worry. Those items are worth a small fortune.
Make sure you store them somewhere safe. Sok dolgok lesz még. I bet you thought you'd get away with this in the chaos, huh? Guess again. No petty thief gets past... We should go help the evacuees. I'm so glad that you believed me and came all this way to help. It means a lot. Please stay safe. Don't worry. We may not know exactly what's going on yet, but as long as we stick together, we'll find a way through this. Kíváncsi vagyok, hogy Kolej fog amúgy változni, ha ez tényleg megvalósul. Csak emlékezett rá, hogy ki kicsoda, szóval... Meglátjuk. Look after yourselves. Will do. See ya. Paimon's not sure how she found the words to comfort Kale because, honestly, she's kind of nervous herself. Let's head to the Sanctuary of Surasana. Jó teleportálunk, hál' Istennek. Who goes there? No one authorized to... Are you blind? It's the Traveler and Paimon. Surely you've seen them before. Huh? Oh, so it is. I'm sorry, I haven't been sleeping well lately. My nerves are... The Dendro Archon is in a very vulnerable state at the moment. Mahamatra Sino is concerned that our enemies might choose this moment to strike. So he's ordered us to strengthen our defenses. Jaj, folyamatos előzésen is ilyen tudnak aludni. Just Makes seeing sense. you two again already puts our minds at ease. Please, enter. I'm sure everyone's expecting you. Mhm. Ott van Wanderer. Traveler, Paimon, you made it. Aha! Perfect timing. Reliable helpers like you are just what we need right now. Oh, it's good to see everyone again. Kale gave us a rough idea of what's going on, but we still have a lot of questions. What kind of danger is Sumeru City in exactly? And how come everyone has to move to Caravan Rebot? At this stage, we can't be certain. We're investigating, but... Szóval nincsen több válaszunk, mint ami kéne. Nagyon jó. I take it that Kale told you about her strange dream? Yeah. Apparently, everyone in Sumeru City was acting super weird. Even you guys. That's right. Kale and Tainari reported the situation to the Dendro Archon. She believes that it wasn't me. It's a reasonable inference. Only through Irminsul can people's memory and cognition be so significantly modified in such a short time. What? We don't know why Kale would dream of these things, nor who was trying to warn her. The Dendro Archon decided to connect to Irminsul to investigate more thoroughly. Szerintem azóta semmi nem csinált még, nem tudtak meg. The tree serves as a central hub where the ley lines converge, and its core function is to record and store the world's knowledge and Igen, ezt tudjuk. Szerintem ez arról van szó, hogy például történt Wanderrel, hogy megváltozott a múltat, akkor ez valami olyasmi lenne, hogy igen, meg fejezi az összes ilyen tudást, meg emléket a világról. But something has gone awry, severely compromising the performance of this core function. Information is bottlenecking inside Irminsul, hampering the ley line's flow. If this continues, new information will languish unrecorded, with existing records thrown into disarray. Aha, szóval nem csinálok valamit azzal, hogy most az információk így mégis akadoznak, hogy nézzük. A legjobb szóra, akkor a régiek törődnek és jönnek az In újak. short, the souls of the dead will be stranded, while the living have their sense of reality warped. In the long run, Kale's dream could well become a reality. And that's just the big... I've come this far to use my death to open the gates of the ley lines to my people. What? Faced with a growing backlog of information,
The Dendro Archon decided to connect herself directly to Irminsul and take over the recording and processing function herself. But it is an almost impossible task. Individual brains aren't equipped to deal with the sheer volume of knowledge and memories involved. All that information flooding in at once would instantly fry any human mind. And for a god, even for a god, the suffering must be unimaginable. The Dendro Archon's power originates from Irminsul. Any issue with the tree itself takes a toll on her to begin with. On top of that, she's subjecting herself to the grueling task of processing all that data. It must be torture for her, and despite all of this, she is somehow finding the strength to investigate the Irminsul situation from within and send us her findings. I finished analyzing the latest data. Looks like our working theory was wrong. There's no signs of Irminsul having been attacked from the outside. Oké, elméletileg semmi kívülről senki nem támadta még meg az Irminszult. Aha. Szóval valami belső. Some sort of disease, perhaps. No. I've spent half my life studying the ley lines. If Irminsul malfunctioned this easily, the world would have met its end long ago. Sino? What is it? Not long ago, I got a tip from the Corps of 30 that a large number of unidentified merchant caravans had recently been spotted entering Sumeru through Beidou. Oké, idegen a karavánok léptek be Sumeruban a Beidou harbor környékén. A harbor az nem kikötő, azt hiszem, nem biztos. So I sent some people to investigate. But if Irminsul wasn't attacked from the outside... Don't you think there are more important things to worry about right now than guessing who's behind all this? It's been over 12 hours with no new intel. If even the keeper of Irminsul is this badly affected, you can imagine how bad things are in there. Kidőlt az Archon, nem jó. Dendro Archon. What's wrong? Her breathing is weak, and her elemental Úristen, energy levels are alacsony van az dangerously ultja. low. Jó szarvíz ilyenkor, de igen. Looks like it's time to move to the backup plan. What's the backup plan? Ilyenkor van B-terv, Get out of the what? city and take the Dendro Archon with us. Végül is... Ventinek se lett baja, elment más helyre, szóval nem kell bajnak lennie. Irminsul is directly beneath the sanctuary of Surasthana. That means this is ground zero if anything goes wrong. Értem, szóval ez így eltűnne, akkor mindenkinek The annyi Dendro benfekvő. Archon has a very strong connection to Irminsul. But theoretically, this connection should grow weaker with distance. Jaj, értem, szóval ezért akarja is, hogyha valami történne az Archonnal, az akkor egész Sumeru City kompec. Under normal circumstances, she can unleash her full power here. But with Irminsul out of control, our first priority is to get her away from here. The situation is critical. There's no time to deliberate. Everyone in agreement? I'll deal with it. I'll also let the Matra and the Corps of 30 know to start evacuating. Let's go. No sense grieving when there's nothing more we can do. Olyan ügyesen néz ki, mi mindig. We'll be back as soon as this is over. Istenem kéne, Steve valamit tervez. Nem a rossz értelemben persze.
The last group of civilians has been safely evacuated. Dendro Archon's carriage will travel with them. Sino Ja nem, and velük Guy van, akkor jó, will azt protect hittem. the convoy. Bad guy. With the Dendro Archon in a coma, we've lost our means of investigating the situation. And with Irminsul still deteriorating, we have no choice but to evacuate Sumeru City. Stop moaning, Cyrus. We're the teachers here. We should be showing a little more confidence, don't you think? Hát jó, de ilyenkor senki nem lett például, nem tudom, nyugodt. Vagy úgymond maga biztos annyira, hát most ez egy idegen helyzet, bázd meg. Wise judgment. Let's move out to Caravan Rebot. Sir, all units are in position. Opa. Good. Everything is going to plan. Interfering with Sumeru City is a necessary step, so do not hesitate. The Irminsul situation will not harm you. We need to speed things up here, too. We don't want to keep our client waiting, do we? Oda kiállt a felon bérelve. No, sir. You have my word. Everything will be completed on schedule. They say that fervent ambition attracts the favor of the gods, and with it, a vision. But we appear to be the exception. So, is our ambition not strong enough? Or does it threaten the very foundations of this world? Oké, úgymond itt vannak. Valami változott? What? Nothing. You just look like you were lost in thought there. From what I know about Irminsul, the system doesn't break down that easily. Mégis van tapasztalata benne. I don't have the faintest idea who could have done this. Actually, one name did cross my mind. But igen, van sejtésem. he's already dead. Jó, de hogyha egy személy, aki halott, de nem tudom, előre megpiszkálja az egész, hogy utólag úgymond ez megtörténjen újra, akkor viszont lehet, hogy élhet. Végül is, úgymond, igen, az élményző az így működne, valami ilyesmi. Az élményző az a hely, ahol például Steve, úgymond, bocsánat, Wanderer létrejött, hogy kitörölte magát a létezésből, akkor elvileg működnie kéne. De csak ilyen teória az egész. Can I assume that this period of time away won't count as Istenem, bazd meg a kibaszott bérlési idő. Maybe we should deduct it from next month's payment. Sure. Great. Wait. I'm always reasonable with rental payments. Like the time I refused to let you... That was a perfectly fair... Anyway. Sumeru's... I'm worried about burglars. Ah, I'd almost forgotten about that. No. Well, no one but you say that. Then you can only hope he... Jó, ezek csak veszekednek. Jó van, jó van. Te vagy a vírusod, nem? Jó, hogy nem el nekem menni, de én nem tudom, szétnéznek, hogy hát, még itt valami érdekes dolog. Ez biztos, hogy nem Sumeruban van, nem tudom. Oké, mindenki még Csalára, meg Mohammadra? Remélem. How is the Dendro Archon? Her breathing is steady. I prepared some therapeutic incense for her, but it hasn't had much effect. Her vitals are still very weak. Based on the information you've provided, I have a working hypothesis.
Her condition is partly due to Irminsul's influence, and Még ami partly due to történik the a physiological Irminsul imbalance ugyanaz vele is. caused by the rapid depletion of elemental energy usually flows through the body at a relatively constant rate. The body grows accustomed to this rhythm, so when it's thrown out of balance, physical symptoms will appear. Is this similar to the ley lines? Overloading and withering both directly affect their vitality. Correct. From a biological perspective, if you overexert yourself, you pay the price with your life. The Dendro Archon is not only drained of power, but her life force is at a critically low level. Olyan, mint a túl dolgozta, vagy túl edzette volna magát, valami ilyesmiről mondja magát. Ha például valaki túl edzi magát, akkor meg lesz a magára is. Valami hasonló helyzet. I know the ley lines have strong self-healing abilities. As long as any blockages or pollutions are dealt with, they can quickly regain their vitality. But before we think about that, there's a bigger predicament to resolve. What? Restoring the Dendro Archon's power requires us to heal Irminsul first. But that will be Igen, szóval extremely visszatöltsük az difficult without elejét. the Dendro Archon's Irminsul power. kell visszatölteni. Úgymond jobb helyzetbe rakni, de hát Archon nélkül nehéz. Paimon's already getting lost here. Még értető. Master Tainari and Sino look so serious. I've not heard Master speak in this tone for a long... Tainari. Jézusom, hogy néz ki ez a bagázs, bassz meg, azt a kurva. Mint hogyha nem tudom, bassz meg a 6 kagét, vagy mi a faszom lehetne a Narutóban, azt a kurva, keci. Master Jó, ez jó. Nefis? Sages? Tainari, haven't seen you in ages. Have you gotten taller? Or did your ears get longer? Istenem, jó, igen. Hopefully the former, Uncle Baladori. Sino, where's Professor Cyrus? I thought he'd be with you. He went out into the wild to investigate the situation. He said that the Irminsul anomaly will likely start to affect the real world soon. Mint hogy nem beszél a száj, nem, az más. He shouldn't be trotting around alone at his age. Which way did he go? I'll look for him later. Would someone mind introducing us? Ah, yes, of course. Allow me to do the honors. I'm sure we're all familiar with the Traveler and Paimon. They're the heroes who helped foil Azar's conspiracy and save Sumeru. Pontosan These igen, mi gentlemen azok. and I are the 6 current sages of the Academia. Balduri and I are part of the Old Guard, while the other 4 took office after Azar and his clique fell from power. We have Sage Elkindi of the Spantamad Darshan, Sage Farnas of Kasharawar. Igen, szóval kb. A kegék. Jó, oké, értem. Akadémia kegéja. Rataoist Sage Shakir, and finally Harabatot Sage Rusht. Nice to meet you all. I've heard much about you. Delighted to finally meet you in person. You're younger than I imagined for someone with the power to stand up to fate itself. Thank you for lending your aid to Sumeru. Nem tudom, nekem kinézete pont a kék nem szimpi. Amúgy. My daughter has a friend named Isak. He's always talking about you two. Of course! No true hero would deny a child their wish. Back to business. So with the Dendro Archon currently in Igen, a coma, kurvába van. the people have taken temporary refuge at Caravan Rebot. But they cannot stay here forever. We need to come up with a plan as soon as possible. Farnas, any... Well, firstly, having reviewed the data, I'm inclined to agree with your assessment. This doesn't look like an attack on Irminsul from the outside. Rather, it resembles a malfunctioning machine. Calculations going haywire and sparks flying. That being said, before we consider how to fix it, we need to understand precisely what has gone wrong. Furthermore, Ez igaz, nem tudsz valamit javítani, nélkül tudni, mi a probléma. relying on the Dendro Archon's power. We have no direct access to Irminsul. However, we might be able to gather the... Wait, is that what Cyrus is up to? No wonder he ran off to research in the wild. I heard that while in the sanctuary of Surasthana, the Dendro Archon had to serve as the central information hub herself. This is a clear sign the situation within Irminsul might be far worse than we can imagine. Irminsul is vital not just to the safety of Sumeru, but to all of Teyvat.
We must be the ones to bear responsibility for this world. To be on the safe side. Hát akkor nem csak a Sumeru tudunk megváltozni, hanem az egész világ. Ennyi. Lehet, hogy mostantól Barbara alkoholista lesz. És akkor nem is tudom, Venti meg a legjózanabb Archon lesz a világon. Are you saying we should consider a scenario in which Irminsul is completely Nem tudom miért destroyed? őket tenni, de így történt. I'm merely pointing out that the possibility exists. You have a valid point. But until worse comes to worst, I believe we should focus our efforts on resolving the Irminsul anomaly and helping it recover. Kale, I understand that you were the first to foresee this crisis. Of course, but even I don't know how I came to have that dream. If there are no signs of external Csúnyom damage, csak álmodott, hogy rosszabb, az mégis ezt történik vele amúgy. metals tend to suffer from this issue with long-term use. It's possible, but surely a stress fracture would be more likely to cause a complete shutdown rather than chaos. Sages, General Mahamatra, sorry to interrupt, but Valami közé történt. some citizens didn't believe that Sumeru City was really in any danger. They slipped away and hid during the relocation, Igen, intending to return voltak home. olyan hülyék, akik nem hitték el, hogy veszélyben van a Sumeru, és emiatt visszamentek. How many people are we talking? About a dozen. Sakura found them while on patrol, but they appeared to be suffering from psychosis. For whatever reason, they were trying to kill each other. Közben próbálják magukat, egymást megölni, nem magukat. By the time we arrived, there were only 2 survivors. Csak 2 One túlélő was maradt. unconscious from their injuries. The other tried to attack us, but was subdued. Where did this happen? Near Yasna Monument. That's not far from Caravan Rebot. Master, Lehet, hogy már változás történik? I know. The Irminsul anomaly is beginning to have effects in the world. I didn't expect it to spread to Yasna Monument so soon. It almost feels like we're being chased Oké, relentlessly, akkor with no lényegében time to minél catch our breath. távolabb vagyunk, annál jobban el van húzódva, ha jól értem. Az egész úgymond változás. Viszont minél közelebb, annál nagyobb az esély, hogy te is úgymond megváltozol. Úgymond a valóság megváltozik Sir Cyrus ott. said the same thing. He sent me back to I'll go join them. Count me in too. Don't let my age fool you. I can still fend for myself. Very well. Meanwhile, the rest of us will Get back soon. Take care of yourselves. It's getting dangerous out there. Don't be nervous, Kale. I just wanted to ask. Dreams so vivid, they seem real. Filled with strange or Let me think. There was one fire. Tűzhez? Fire? Yeah. I wish I could give you more details, but all I remember is fire everywhere. Szóval minden a tűz volt, még a szép és levegőben, és ott elsetlenül úgymond a leg volt, és mindenhol a famu. I doubt this dream was a mere coincidence. Perhaps it was some kind of prophecy? And yet, you've never studied astrology. Érdekes. thank you for everything. don't worry about me. I'm fine. But if you don't mind... I only just got appointed as Grand Sage, and now looking back Ja, now, most semmi, csak Sage. I don't think I handled the situation with Azar very well at all. Now that I'm the Grand Sage, I have to be responsible for... It's only natural that you want to do the best job you can. But Master, You're right. We may well be heading into the desert before long. we left in such a hurry that I didn't... Of course, like it was yesterday. I remember Nem az ott magával mit szállósat, naptáját, mi a faszom. Geci. És saját, hogy ottani hozzávalóban megcsinálja. Anyone else would fight tooth and nail for the chance to research by my side. If you'd pulled a move like that, I would have... You wouldn't give me a second chance? No, Master. I would not sit by and watch you go astray. Very good. Then I'd... Jó. Akkor mehetünk.
Amúgy biztos még szóra is megemelt ez annyiban, hogy kinéz most. Nem olyan élénk a színek, vagy nem tudom, csak az időjárás. Ó, Cyrus. Please don't go any further. As you get closer to Sumeru City, there's... So this is our mentally disturbed man? I'm going to gut you all. What the fuck? Cyrus, you didn't even bring a single guard? It's fine. Come here and look at this. Oh, it's... Ooh, Lena Blossom. That's right. Flowers that bloom from openings in the ley lines. I don't believe I've ever seen a... Did you discover it nearby? Not just here. Way over there, too. They're everywhere. Összes Lena meg van borodulva, úgymond. How did you ascertain the situation further ahead? Yes. This area is relatively safe so far. But if you continue forward... Aha, azt minél jobban megyünk bele, annál akkor igazam a teóriámnak. Some vision-bearing mercenaries were able to maintain their sanity a little better. Szóval vannak, akik viszont az elméjüket fenn tudták maradni, akkor valamit csináltak azok. Sino, do you remember the class I taught on dissecting ley line blossom? I do, Professor. I received full marks in that course. Good. After all these years, it's time to put that knowledge into practice. There must be anomalous information hidden within these blossoms. Alkindi, been a while since we worked on a project together, hasn't it? Sure has. Well, what... Anything we can do to help? Gyorsan meg kell tanulni az egész anyagot, és akkor tudunk segíteni. Jami? Will you need my help? All right, well, don't go too far. Let's regroup at Caravan Rebot later. Don't worry if you don't show up. I'll come and find you. Oké, nem tudom, Trevor, talán még jó lesz, de Paimon? Ő nem más világi, mint mi. Mármint, hogy... Ha ez valami egyáltalán hat helyzetünkre, akkor talán... Igen, okozat, mindkettő ugyanarra, igen, értjük. That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. Még egy olyan fire seed-tel. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Akkor el kell mennünk a Pephez. Úristen, de rég öltünk meg azt a bosszt, mint a heti boss. What is it? You thought of some... Really? Ennyi, csak meg kellett látnunk a vörös ködöt, és akkor így nem tudjuk mi a válasz. Phew. Glad to see... Any longer and we would have gone out looking for you. De jó, nem akarsz táncolni? Oh, this is a nice surprise. Paimon sure feels better with... We've made some progress, so let's start by giving you and Paimon a quick up. By dissecting the ley line's blossoms, we've been able to deduce that although Irminsul is experiencing an anomaly, it has not completely rejected. The Dendro Archon has the power to connect to Irminsul, but there's also another way. I assume you recall the devices everyone was wearing when you first arrived in Sumeru? Jó, hogy az az eszköz? What? Devices? Oh, wait. The Akasha terminals?
És megszólaltunk. Ennyi. That's right. Of course! It's been so long, Paimon almost forgot all about the Akasha. Igen, erre le volt állítva a rendszer. Yes, but although the system isn't currently operational, the technological infrastructure is all still there. And it turns out that a certain someone gets so bored at work that he's actually read through every single one of the instruction manuals. És valójában volt olyan unatkozott a munkája közben, hogy elolvasta az hosszú útiratot. Szerintem tudjuk, hogy kire megy a újabb mutogatás. No prizes for guessing who that was. Szájló, ami... If praising others is that embarrassing for you, you can simply spare yourself the ordeal. As much as it pains me to say anything nice about him, there's no denying his intelligence. He rarely forgets anything he's read. The Akasha is exactly what Sumeru needs at this moment. Between us, we should have all the knowledge and expertise we need to get it up and running again. But if I recall correctly, doesn't the Akasha need a gnosis to function? That's exactly right. The Akasha relies on the Gnosis as a power source, and in its absence, we'll need to find an alternative. To tackle this problem, it looks like we'll be relocating once again. Mainly to the Temple of Silence. Ring any bells? Ismerős. It's the only major institution in Sumeru dedicated to preserving the knowledge of King Deshret's civilization. You might find the answer. I agree. There's a good chance. Master Nephis and the other sages have discussed it. As the chaos from Irminsul continues to spread, Caravan Rebot won't be a safe haven for much Igen, tovább longer. kell mennünk a sivatag We felé. have to move into the desert next. The scholars and sages will head to the Temple of Silence, while the civilian population seeks refuge in Aru village. The Eremites will keep everyone safe during the journey, and Candace will be there to receive us at the village. This leaves us just one thing to worry about. That Dendro Archon. She's very weak. We can't afford to wait until Irminsul is fixed. Well, luckily, the Traveler had a eureka moment while we were out investigating. Really? Wow, nice one, Traveler. Let's hear it. What say our Amorta experts? Theoretically, it's feasible. From what you're saying, although elemental life and elemental energy have their differences, the Dendro Archon has explicitly stated that she can imitate the power, in which case, as long as a Pep is willing, she should be able to convert her Igen, own szóval power meg kell into a form győznünk that the a Archon Pepet, can hogy use. segítsen az Archonnak. Nagyon It jó. wouldn't be difficult for her at all. The only problem is convincing her to help. Pontosan meg kell győzni, az a gond. Yeah! Even though she wasn't exactly friendly the last time we met, she didn't refuse to talk with us. When she realizes the danger that Nihida is in, surely she won't turn a blind eye to it. Well, hopefully not. Either way, we're not exactly spoiled for choice here. Hey, it's better than having no options at all. Pontosan. I agree. Without Irminsul's aid, the legendary Dendro dragon Apep may well be the only living thing in Sumeru who can help our Archon recover her power. There's no time to lose. I'll bring this proposal to Master right away. If the academics will go to the Temple of Silence to look for a solution to the Akasha problem, the Eremites will escort the civilians safely to Aru village, and the Traveler and Paimon will take the Dendro Archon to see Apep. There's still a long road ahead. Szóval And no három knowing if we'll dolog make most. it. But at Szép. least If there are no objections, then let's proceed. But before we adjourn, I would like to leave you all with some parting words. No matter the distance between us, there will always be an invisible force tying us together. May the bonds forged in the past shine Mi bright like megható stars mondatok. and open a new Úristen. path before our feet. Egy igazi vezető, basszus. Ennyi. Köszönjük. Is that from King of Invocations? No. This one's from King of Invocations, the sequel. what's the difference? The sequel's much cooler. Ennyi. Ennyi. A sequel sokkal menőbb. Couldn't agree more. Well, it was very apropos. Once this is all over, I'll give everyone a copy of King of Invocations and the sequel to show my gratitude. Come on, let's get moving.
Igen, a Grand Stage-nek ezt tudunk, hogy mik a terveink most. Nagyon jó. Tighnari has brought me up to speed. But we can't proceed with everything right away. The people need to rest. For many of them, this will be their first time in the desert, so we'll need to find additional personnel to help escort them. You two, please go on ahead with the Dendro Archon. Let's rendezvous at the Temple of Silence later. No problem. We got this. Words can't express my gratitude, so let me just say, I hope everything goes smoothly for all of. Köszönjük szépen, nagyon jó fej vagy. All right, let's get going. If Paimon remembers correctly, Traveler, Paimon. Could Kawe... What? Well, Master Tighnari once told me, after you raise a problem, you should think about how to resolve it. But ever since I had that dream, Próbálsz Csórisnak segíteni. any help at all. Jöjjön velünk, nem tudom, mennyire veszélyes amúgy. I tried my best to keep up with the conversation, but there was so much new information. I couldn't take it all. Paimon knows exactly how, but fear not. Everything you need to know is right here in Paimon's notes. Sumeru chapter. It's got tons of info about all the things we've seen and heard on our adventures. Some parts are a little simplified, but hopefully it all makes sense. You see? Being the greatest guide in Tibet isn't just a fancy title. It takes a lot of hard work. Aha, sok evés, jaj. Paimon doesn't always understand the things you're talking about with other people. Whenever that happens, she notes down the confusing parts and goes over them in her own time. De mikor? Mikor írja le? Soha nem láttuk még Paimont írni. This is perfect. Could I borrow it? Sure. Matter of fact, you can keep it if you want. Paimon has another copy. A változás szerét érzem, Jami. The spare copy was originally meant for the traveler. Paimon used to worry that one day he might not need a guide anymore, so she wanted to have a gift for him in case we ever parted ways. De aranyos tőle. De nem hiszem, hogy elválnánk a Paimonttól. Bármilyen is idegesítő volt. It doesn't seem so necessary nowadays. We have so many more places to see together. One copy will be enough for both of us. Thank you so much. But still, these are your treasured memories. I think I'll make my own copy and then return the original to you. Anyway, that was all. I won't keep you any longer. Have a safe trip. See you again soon. See ya! Mik nem derülnek amúgy? All right, time to bring the Hida to see a pep. Let's hope that'll... What? Hey, here's a thought. If we brought Nervalette along, do you think he could help us persuade a pep to help? Hozzuk ilyen Nervalettet. Actually, never mind. In a pep size, Nervalette's probably one of those dragons who's grown too close to humankind. They might end up fighting for all we know. Jó, igen, végül is ez is igaz amúgy. Úgy jó lett volna, mégis ő is sárkány Nervalett. Csak hát... Nervalett meg túlságosan közel van az emberiséghez, úgymond. És el tudjuk kezdeni. Jó, kezdjünk. I had a feeling your kind might come calling. The ley lines are in disarray. Something has gone wrong with Irminsul, yes. Mi a fene? Ezek infók, azt mondja, mi a helyzet? Ez ami kurva jó. Even from a great distance away, I can sense that Sumeru. Igen, szóval is tudja a sárkány, hogy valami történik éppen Sumeruval. You who took our home from us, prepare to watch as your own world is plunged into oblivion. This isn't a joke, Pep. Nahida's in grave danger. Can you please help her? Is she now? Then do explain.
For what reason should I lend Boer my assistance? Huh. The age of the dragons ended long ago, and the world that replaced it is under the dominion of the heavenly principles. In choosing not to side with your enemies when the heavenly principles' rules began to relax, I have been merciful enough. Do not forget that I have no love for this world, you... Apep, if you truly despise gods and humans so much... Well, after the great humiliation of being helped by a god in the past, shouldn't you be jumping at this chance to balance the scales? Now that is a compelling reason. When El Ahmar plotted against me and I was tortured by forbidden knowledge, it was Boer who saved me from agony. And though I regard with shame the pity of my enemies, to receive aid without repaying it would likewise tarnish a dragon's dignity. Oh, tiny Boer, puny humans. Just this once I shall deign to show you the true power of dragonkind. Whoa! It's happening again! We're gonna get sucked in! Most harcolnunk kell megint a sárkánnyal? Igen, azt, hogy senki közében mindig csend szokott lenni. Pontosan? It is done. The heart of Oasis is supplying her with life force as we speak. It shall not be long before she recovers. Oké, segít But I nekünk, should de jó. warn you. Boer's existence is closely intertwined with Irminsul. Unless the issues plaguing it are resolved, she will never Addig nem oldja meg a completely problémát az recover from Irminsul, addig its soha nem fogja visszanyerni az erejét. Thank you. Spare me your words of gratitude. You may also spare me your feigned concern. A dragon's sovereign's power is far greater than you can imagine. While I was indeed weakened when the heart of Oasis ran dry, providing tiny Boer with a morsel of my life force shall have little consequence for me. Oké, kisebb problémák lesznek nála, de nem nagy. Tehát reméljük. Oh, good to hear. Ever held in high favor, I see. Well, you know. The compliment was sincere. Simply accept it. Jó, de csak tudja valószínűleg, nem érti, hogy... Nem értem, miért gondolkozik ezen. I did once. Egyszer tudta olyan dolgokat írni, na, vajon, mi That történt? tree was not planted by the heavenly principles. Irminsul existed before they ever arrived in Tevat. Ó, akkor amiért tudja a dolgokat. Gondolom, mióta a Heavenly Principle kezébe kerültek a dolgok, így azóta nem igazán tud róla semmit. What? There was a time when it belonged to Tevat, to dragonkind. Ó, a sárkányok kezébe tartozott az Irminsul. Ahhoz. Its appearance and function then differed greatly from today. The ley lines flowed with an abundance of a familiar, primitive form of elemental energy. You may know it as the power of the light realm. The heavenly principles usurped and refashioned Irminsul, made it serve humanity,
and used it to anchor the fate of the world. Heavenly principles, God of gods. It makes me sick. The enmity between your kind and mine can never be breached. As things stand today, holding a grudge against you would serve no purpose. But there will come a day when we reclaim this world for ourselves. The opportunity will arise no matter how long we must wait. I can already sense that far away from here, the Hydro Dragon has wrested his authority from the hands of the usurpers. Though we have yet to meet, I know that we are both preparing for our revenge day and night. Uh-huh. Amúgy igen, jobb, hogyha szia, ez a legújabb fő, tehát igen, szia, igen. Én Luenó. Kb. A látod másik, ugye, hát... Ja, egy órája. Körülbelül egy órája megy a quest. Így nem tudom, gyors uploadként, csak annyi a szituáció, hogy ami fura állam volt kollajni, és úgy tűnik, hogy valami valóságos dolog lesz belőle, és szomorú veszélyben van. Kb. Így ennyi, most járunk Jó, most ott járunk, hogy Naida kezd felépülni, mi valami ilyesmi. Ugye ez a szituációnk. I hear a great disturbance out there. Huh? What is it? Sandstorms come. The Jinn. Another calamity approaches. You both seem restless. Let us part ways here. Booer is safe with me. Once she has recovered, I shall return her to your side. Oh, thanks again. Take care, all right? I told you already I have no need of your feigned concern. Akkor is jól esik neki, hogyha nem érek el, hogy így mondja. Ez így röviden, a lényeg az, hogy össze van kötve, tudod, az a nagyon nagy fa Sumeruban és Nahida, és végében az a nagyon nagy fa, ami az összes tudás, úgymond hordoz a tájvádban, az nem tudom, valami gond van, kell ezt kipusztulni valamilyen így röviden, és hogy össze van kötve a Nahida meg a fa, így Nahida is. És közben mint a világ változik emiatt. Az emberek örülnek megfele, meg az emlékeik megváltoznak, meg stb. Nagyon érdekes amúgy az egész. Nagyon jó tettem, próbáltam egy ideig követni, de nem ment. Szerintem mai napig követhetetlen a történések. Főleg azt, hogy úgy érzem, hogy az egész egyben van, meg mégsem. Most az egész nekem úgy tűnik, mintha valami újabb krízis lenne a világban, és nekünk meg kell állítani. Még mondjuk a pindur-pandur. Nora volt baj, hanem a prezentáció pontosan. És most is. Amúgy. Nahida, you're awake. Are you okay? Oh, you finally awake. Ja, bocsánat, Skyrim. Cease your interrogation. Yes, she awoke for a brief moment. Igen, szóval felkelt, de ezt eszmélet is olyan is mi. We shall talk more at another time. Igen, nagyon sok infót amúgy. Most kb. Úgy játszom, az előző két Archon közt nincs megcsinálva. És szerintem semmi beleszólás nincs a sztoriban. De olyan, aki nem érti, vagy nem tud újra olvasni, nem csodálom, hogy sokszor zavarságnak tűnik. Igen, az kéne, hogy több animáció legyen benne, amikor beszélgetünk, ne csak mindig klikkelés amúgy. Akkor nem klikkelném el. Oké, a hely az kocka. Oké, senki nem mondjuk áskocok.
Akkor most folytassuk tovább a többiekkel, nem? Did you just dump us in the middle of nowhere? Wait. No. Paimon remembers now. Meg ugye itt lekudva 30 fokban le is mondták, hogy hétfőn 30 fok, ez nagyon meleg van. Gondolkoztam, hogy bekapcsolom, tudjátok, nekem van egy ilyen hordozható klímaszobában, csak az a gond, hogy olyan rövid a kábel, főleg az, hogy a legközelebbi hosszabbító az asztalomon van, a túloldalt is nem ér odáig. Szóval... Ezen sokszor összeveszem egy videóssal, de hogy pont ez a prezentáció, amiket meséltem, hogy true, amúgy ez igaz. Nagyon sok olyan ember van a világon, aki csak a gameplay miatt játszik egy játékot, és a sztorit nem érdekli, mert túl sok szöveg, például Genshin. De az, hogy az lehet, hogy minél több narratív lenne, hogy a Genshin jelenúrva más. Egyetétek amúgy, nem tudom, nincs baj, amennyi sztorit adnak nekünk óraszámba, azzal nincsen baj, mert ha valaki nagyon szereti, sokkal koncentrálva lényeget törőbe, kevesebb szerepet mozgat a fősztörténetben. True, viszont a Genshin az egész világot megmozdítja, lássátok most például Sumeru, ami az egész világot teljesen veszélyben van, na mindegy. Én Fulapájtól vagyok, míg ő nem. Úgy ezzel szerintem órákat tudnám beszélgetni. Hogy keresem valami példát is úgy órákat, hogy eltörnének. De... nem csodálkoznék például, mint hogy te, hogy neked a Wu-ban lenne az, hogy közben, hogy menjünk tovább. Hogy lényegre törőbb a sztori. Mert a Genshin nagyon el tudja tolni az egészet. Még ilyen... mint egy tipikus bölcs úgy mesél a sztorit, hogy egyszer majd megérted, és így... mi van? És évre rosszabb, főleg a fölös töltelék sztorik, amikor random piciteket veszük az időt helyett a PR-re. Csatlakoznának. Igen, nagyon sok probléma van a játéknak, az a lényeg. Rengeteg. Örülök, hogy visszatértünk Sumeru-nak a sztoriára, mert a Sumeru-nak a sztoria az volt a legérdekesebb. Ott volt az, amikor megállt az idő, nem tudom mi volt ilyen... újraindult az idő. Sumeru a szeme első sztorikásja, az például kurva jó volt. Hogy ott volt a Wanderernek a sztoria, amikor kidőlte magát kb. A létezésből, és úgy jött létre a Wanderer. Az egyetlen jó sztori kb. A játékban ez itt. És most is jó. What a relief. It's the gin. Ez mondjuk jó, hogy írja, hogy mi az a gin. De már az előbb is említettük, hogy mi az a gin, és miért nem adta be. Na mindegy. Oké, most csak ilyen legendás fajként van emlegetve a ginek, amik annó King Deshet királynak a hűség alatt voltak. Addig még a civilizációjukat úgymond a vihar el nem vitte. Jó tudni. A sivatagos résztől nagyon unalmas lett Sumeru. Kb. Annyira unalmas volt, mint amíg a sivatag kinézett kb. És no joke, ez ilyen volt. Dinari and Kale have returned to Aru village to help. The Jin are being highly... It's just one thing after another. Where did all of them come from anyway? In all my trips to the desert, I've never seen any... As I see it, the only possible candidate is Gurabad. Biztos.
Az igen. És ban. Valaki túljutott a botrendszeren, az igen, amúgy GG. Sterling Higher Jove, hogy hívják ezt a személyt, vagy botot inkább. Amúgy le akarok eddig nagyon ritkán mennek át. Gorobod is, for me, a fated land. I must therefore return back to this city, where my destiny awaits me still. My master, I am sorry that I couldn't stay by your side for long, and that I could not have more time to get familiar with you. Valami rémlik, azt a lampát használni kellett a sztorinál meg a területen. Yeah, we once said goodbye to a friend there. Well, maybe not a friend exactly, but someone we met on the road anyway. If we can find a way to wake her up, maybe she can help solve the situation in Gorobod. Well, be careful. You may find there's more than just the Jinn to worry about. You mean there are other dangers in Gorobod? És mi... Ezt elfogadom, csak mondom, hogy a cheap meg a viewers szó az úgy... Lehet, hogy én állítottam be, bocsánat, de... Érzékelő volt az a lényeg, meg a Twitch. Bocsánat, ezt engedélyezem. Azért óvatosan a szavakkal. Igen, a viewers beraktam tiltó szónak, mert az összes bot viewers szóval akar úgymond kezdeni meg benne a mondatában, tudjátok, az ilyen bot. Nem tudom, én ilyen vieweröket sose vennék. Mekkora nagy viták voltak a neten, meg amikor Bill Bükidon is sok olyan szemét, nem is ő, de ilyen oldalak lehetett látni, hogy azt a minden, hirtelen egy hónap alatt szerintem ilyen 10 000-es nézettsége lett, úgyhogy így nézed, hogy ha csak fel nem lett hype-olva az illető. Don't worry, we've gotten a lot stronger since our last stint in Sumeru. Ah! When did they show up? Ezek a csinek? It appears the monsters native to the desert have been stirred by the Jinn's activity. Nem. Gyerünk. Voltron egyes... Mi? Bocsánat. Utcán volt kimondanom. You should get going. We'll take care of things here. You too. Don't do anything too risky. You got it? Jó, szerintem ezzel megoldjuk, nem lesz ezzel gond. The Jinn are swarming out of Gorobod. Looks like our Hither was right. Let's get inside and see what's going on. Az jó, hogy nem emészek ezekre a enemikre amúgy. Close your eyes. Elfeladom, hogy pont időben rakjon videót, ami nagyon trendy, de én már dolgot ér fel, és az első között van. Amúgy, ja. Ez igaz. Steady now. Night falls. Target spotted! All units at the ready. The Fatui? They must be using this place as a stronghold. Are they the ones behind all this? Fighting Jin with one hand and Fatui with the other?
Easy. Close your eyes. Be silent. To dust. Ezek rendesen spawnolnak? Aha, jó, oké, jó tudjuk, kb. Örökké tudnak itt harcolni. Nagyon ezzel elvettem magam, hogy vissza... Gyarra. Ment, hogy 5 nap. Jaj, járod! Aha, ráment, hogy 5 nap. Az igen! Vagyunk, ez a Enfield, igaz? Ott nem jött valami update, jöjjöttek már ki. Ott is jött valami, azt hiszem. De nem biztos. Azt tudom, hogy UV-ba jött most valami update-en. Nem tudom, összevek meg kavarod a játékok terén. Annyi minden van itt. Akkor jó Enfield lehetettem. Tudom, mostanában amúgy készítek el, hogy a Dual Night Abyss-t dobja be fel a YouTube, hogy hogyan mindenki játéknak a sora. Kicsit még lepődő, hogy még fut a játék, de úgy örülök neki. Kell, hogy elvitte a kezemet a... Esnek is a játéknak a sok crash problémája, az az egyik. A havadak körében voltak ilyen sok crashek, és amiért nem játszottak sokan, meg én is. A másik azt, hogy jöttek a videókártyám. Igen, jött az első Rirán banner, meg volt livestream. Ó, na, és mik mentek benne? Hoppá, na. Ez a... ki vagy te? Apologies, sir. There is no need to apologize. You did well to hold your ground against such a powerful adversary for as long as you did. I must commend your courage and perseverance. So, you're in charge here, huh? First the problems with Irminsul, now this mess in Gurabad? Are you the ones responsible for all this? I'm afraid I cannot answer that. Nem I assume you aren't naive enough to expect answers from an enemy. Oh, this guy is so... However you want to spin it, you're clearly involved in this somehow. So you can either start talking, or we'll have to make you talk. Let's get him! Traveler? What's wrong? Igen, provokálni próbál minket amúgy. You're remarkably calm. Some would act more rashly upon finding the ringleader all alone. But you keep your cool. Even as your enemy, I must applaud you. Did you show yourself just to say that? Is this you trying to take back control of the conversation? Unfortunately, I really don't have anything to say to you. Biztos. I am here merely to indulge my own curiosity. Your names are well known among the Fatui. Naturally, I wanted to observe you up close while I had the chance. Ennyi. Alapból amúgy jobban megvizsgálom, megszámolni minket, úgymond. Ha lenne esélye. Aha, ezt most nem tettem meg közben. Úgy gondolják, hogy endgame, meg látom a fluid design-oi szkemekkel nincs idő, hogy ki akarják maxolni. Vízpumpa arra, attól után be akarja rakni a gázt is, mint nyersanyag. Oh, érdekes. Oh, I wouldn't dream of it. You seem rather predisposed. I'm quite aware that you are both heroes of great renown. You have resolved crises in many nations and won countless allies along the way. I've been following your adventures with great admiration. My only regret is that the trajectory of your journey conflicts with our goals. Oké, szóval nézte az utunkat, hogy eddig hány ilyen régiót, illetve mentettünk meg hány embert úgymond állítottunk magunk mellé, és tök jó nézni a mostani kalandunkat, csak az a gond, hogy ütközik a cél az övékkel. Admiration. So,
I don't see why. We may happen to occupy opposing sides, but there is no cause for deep-seated enmity between us. To respect one's enemy is to respect oneself. Well, now that you're observing us up close, what do you see? I've observed as keenly as I can. Yet, while I endeavor to understand, your true strength remains a mystery to me. Violence is not my area of expertise either, so, you see, I would much rather converse with you like this than determine a victor with the edge of a blade. Oké, nem szeret harcolni, inkább így hozza meg magának a nyerességet. Besides, I've heard that even 3 moons in the sky fail to eclipse your brilliance. I know better than to bite off more than I can chew. 3 moons? So you have a connection with the Harbinger, the Doctor. Igen, spoiler alert, és még nekem is az egy picit, mert nem vittem végig a sztorit. Én úgy mondtam, hogy ő meghalt. De most minden kiderül. Igen, szóval ki lehet úgy dugva az akadémiából, felfüggesztették a tanulási évei alatt, később a fotóikozát, és ranglétában magasabb lett. Így lett a második fotói. Well deduced. Our commander Dottore died in Nodcry, but there are things that do not end with his departure. We must... Look at me. I almost divulged more than I should have. Aha, oké, és tudjuk, hogy ő a mestere, úgymond a parancsnoka volt. What are you after? Revenge for Dottore? Or are you... I've said quite enough, I believe. There's no point in continuing this conversation, except to say, I've noticed that you seem to know your way around here quite well. A repeated visitor to Gurabad, are we? I'll take that as a yes. Then I'm sure you'll have heard the story of this place. The mother of the Jinn, Lilupar. Kívültem mondjuk azt jelenti, hogy Mifu, meg a másik skip, hogy ezt a sebességre rá kéne koncentrálnom. Volingi gyárak kitésére és a terület kibucolására, de legalább a sárkány idei fegyver is meg lett. Ennyi, ez a lényeg. Nem tudom, Gilbertre hirtelen ízre gondoltam amúgy Wuberra. De csak lehet, hogy hasonló neve van a karakternek, nem mindegy. It was right here that Lilupar once helped the wise to ascend to the throne. But from that moment on, every king who sat upon it was corrupted by power. Jaj. Tovább, még nem keressedünk. These degenerate rulers lost control over their nation, and with it, the right to occupy that exalted seat. What are you trying to say? I once admired you for your adventures. That is the earnest truth. But it appears to me that your journey serves ultimately to uphold the rules of this world. Are these rules truly just? Does the heavenly principles rule with wisdom or folly? And how can we be sure that the 7 who wield authority over the world will not be corrupted? Do you seriously think you're gonna convince us of any... Convince you? I'm sure my commander already tried that. Why would I waste my breath doing the same? If a few words from a stranger were enough to make someone completely change their stance, it would only prove that they never had a firm will to begin with. I am merely stating my position, so that we might understand each other better. One's enemy in the present may not necessarily be an enemy for Próbálva kéne. Próbálva arra, csak úgy jön a szemben kollab és livestream, mert mindenképp ki akarom válni. Ja, tényleg úgy nem sokára bejön a 2 karakter. Azt vágom, próbálva nyomtam 2 pult, miután kiesetesen kell, idézőjelben meg lett P1. Az gondolom, hogy Constellation. GG. As for what game I'm playing here, I'm simply buying some time. Igen, csak eltett a It was a figyelmet. wise decision not to attack me immediately. Since you did not fall for my ambush, I will now have to ask those in hiding to reveal themselves. Leave this to us, sir. Very well. I trust you to do what is necessary. Stall him while I execute the next step of the plan. Sumeru City, Irminsul.
Mi a fene? Hogy ki? Ilyenkor meg gondoltam, hogy levelára húzok egyet, de sőre inkább Kari. All units, stop them! Protect the command! Did you hear that? He mentioned Sumeru City and Irminsul! He definitely knows something! We can't let him get away! Get rid of these pesky soldiers, quick! Rear guard to the front! Don't let them through! Beware the get that thing in position! Hold on! Just a little longer! Ja, to też jak na niego fabryka. Itt tudom, hogy nem csak ennek az, jön a... éppen a mongolvel is a következő patch. Képzeljétek, amúgy még mai napig nincsen kijavítva a bug a grindolással kapcsolatban. És eléggé nagy kétségeim vannak a játékkal kapcsolatban, hogyan fog menni, mert pont az egyik legbosszantóbb részét amúgy nem jutották ki. Kisbár, de akkor is hatalmasat ront rajta. A lényeg az, hogy a következő patch fogja eldönteni, hogy folytatom a játékot vagy nem. Mert nagyon jó kis játéknak tűnik. Kis játék, amiben nagyon sok úgymond grindol, meg van mit csinálni, de... Voltak a deveknek egy pár érdekes döntése. Eddig az elmúlt egy hónap alatt. Voltam kb. 3-4 nap maradt abban a évben, úgyhogy váltam inkább... is. Na, itt van. You're very persistent. Hey you! Stop running and explain yourself! What are you trying to... Sejtettem. Relax. A small trap like this won't be enough to hold you. The sandstorms from Gurabad will die down soon enough, but this small window of time was all we needed to launch the next phase of our plan. Ennyi a következő... A gonosz szerven következő lépésre következik. Ennyi. Mik az egy fő gonosz? Don't be discouraged. I knew that someone would come here eventually, so I planned ahead. Where to chat with you, which door to exit from, even which mechanism to wait by for you. I thought through every You, meanwhile, know nothing of who I am. So far, you've only heard my voice, and for all you know, it may not even be real. But not to worry. This is only our first meeting. It shan't be our last. Biztos, hogy nem lesz még az utolsó. Just answer me one last question. Why do you continue to follow Dottore? He has conducted countless cruel experiments, even on his subordinates. Follow isn't quite the right word. Let's just say even those you see as villains have their friends, even if they aren't the most sincere of friendships. When any set of rules is established, there will be those who benefit and those who lose out. People will do anything to justify what they have gained or escape from the hardship imposed upon them. Neither he nor I are tolerated by the rules of this world. We were both searching for a new order. Our ideas of the final form that should take may have differed, but our journeys took a shared path. Goodbye, traveler and Paimon. I wish you a timely escape, albeit not too soon. I will need a little more time to prepare, after all. Szerintem hallja, ne ordíts. Ebbe hagytam inkább, és most úgy állok a dolog. Ezt kezdem érezni, hogy túl sok gacsa. A másik rész, hogy időben relatív nem sok az izé, persze a kortartalmakat megcsináltad, inkább már motiv. Szóval nincs ahhoz, hogy tartsa a szintet. Make sense. Én most láttam, hogy hatalmas update jött a szóló levelünk, de most mondom 2 gacsa van, nekem 2 bőven elég. Megyik a Genshin, nem tudom, a Genshin nem akarom alatt hagyni, sokan mondták, úristen, kurva szar játék, nem jó, meg az érdek az a
Mindenkinek más játék, amit tetszik. Én maradok a Genshin, és nem a FOMO érzés miatt, hanem most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy most, hogy ennyi mindent, új dolgot hozza be, még jobban ez, ami vonz engemet. Például beváfolják a rájót meg a retro karaktereket. Olyan igazak a líkek, és ha igen, akkor tényleg azok lesznek-e? Az a biztos, hogy tudnék nagyon sok minden játékkal játszani. Akár Warframe-ezni is tudnék újra. Hallottam, hogy most vagy talán lassan vége a Archon formulós eventnek. Hoznak be új karit. Nagyon sok minden van. Na most nem tudom. Csillák. Elment a koncepciótól, az ilyen non-combat hackerek vagyunk, labirintusok, és másoknak segítek. Sino and his team are guarding the north. We'll take this side. There's so many Jin. We can't let them get into Aru village. Don't fret. I am well prepared for this situation. Jaj, Dori, mit csináltál? So you have a solution? Perhaps you're unaware that I have a trusty genie partner of my own, Plumpy. If I send her to negotiate with the others, this whole thing will be resolved before you can say Mora. Off you go, Plumpy. What? Jó, hogy oké. Történetek emeltek sokszor inkább átmenni a Vision Novelbe, ráadásul ha menni, akkor sincs semmi fantázia, csak mész egy kis halat cutscene, és ez is ismétlődik. Aha. Come on, what's the hold up? 5,000 Mora. 20,000 Mora. Megszopás, bazd meg. Mekkora egy kis zsugori, bazd meg, a kibaszott lámpás, hogy milyen... Érdekes, hogy ez a helyzet, amúgy az ézézével. Jó, az mind kicsit, nem tudom, az a játék a kezdetek óta másabb van, többi hajóg, én nem tudom miért. Pedig jó játék. 100,000 Mora, final offer. Jó fasz. So she's a hired partner. Jó fene. Hired partners are reliable too. Lumpy here is a highly skilled negotiator. You'll see. Just a few Bambú sziget is többet foglalkoztak a történetet, még a játék mellett. Az igen. Én most a szólamról hallottam, hogy most új buffot lehet szerezni, meg egy ilyen más új, meg mobilon megy, tudjátok, az ingyenes 12 fegyver, és így én egy picit túlozunk, hogy ingyenes 12, de sose így szokott lenni amúgy, de amúgy nem kapva. Csak 2 alapot hagytam ki 3-at. You wanna play rough? Two can play at that game. Jóbbá exással RPG lehetett volna belőle. Csak idegen tetszett, hogy pont a kis mögői feladatokra egy dolgot, és hát a szinte teljesen kiveszett. Szomorú ezt hallani. Looks like it's up to us now. Be careful, Kale. Yes, master. Szerintem nem feküdtek ki, csak direkt. You know, this reminds me of when you first arrived in a video forest. You were trying to help a child retrieve a lost toy when you stumbled upon Spinal Crocodile territory by mistake. És arra beszélnek, amikor akkor leesik a szorúba.
fighting side by side. I seem to recall swooping in to rescue you with a team of forest rangers. There's too many of them! Egy pillanat, jövök. Nézzük tovább. Akartak kérdezni, ez nincs mindig bajom, de az, hogy már valami interakció arc kívül, az igen. I can't believe I used 12 rare items in one battle. Ugh. I shudder to think how this is going to affect this month's accounts. The sight of that glaring deficit might be more than my poor heart can take. Tainari, how's the situation on your end? We held the line, though it was a They've breached our defenses in the south. The Jinn are pouring in. We're hemmed in. This is getting precarious. Our margin for error just got a lot smaller. That's why we wanted to confirm your status. We need to consider our next move carefully. Bad news! Another line of defense has been breached. Kale, go with them and assess the situation. Dory and I will hold the line here. But Master! Even with 3 of us, we barely managed to. Akkor is menünk kell. This is not a discussion, Kale. Don't worry about us. She clearly still has plenty of tricks left up her sleeve. Wait, you can't pin all your hopes on me! Oh, great. I've almost run out of the things I brought with me, and the rest is back at the caravan.
I should be able to hold out for a little longer. But still... Master! Need any help? Wait, ez a hangvék... De mi a fene? What is it, Kale? If things continue like this, it won't be long before Aru village is overrun by Jinn, and the sandstorms are sure to follow in their wake. I do have a plan, but I can't guarantee it will De ez work. kicsoda? Mert nem tudok rájönni. I don't care, whoever you are. Please just help us. The only one who can help is you. I am merely here to guide you along the correct path. What? Ő csak azért, hogy úgymond a jó útra, megfelelő, helyes útra gádolja őt, segítse. I am a spirit created at the beginning. I am a flickering illusion. What do you mean? It doesn't matter. You don't need to understand it. Just repeat after me, one line at a time. Watch out! Jinn incoming! Mi a fene folyik itt? I am a spirit created at the beginning. I'm a spirit created at the beginning. Here goes nothing. I am a spirit created at the beginning. Oké. Is így nézik amúgy. What the I fuck? am a flickering illusion. I'm a flickering illusion. I am a flickering illusion. What? What's wrong, Plumpy? I've never seen you so agitated before. But how do you... Do you know what Kale is reciting? Ez mi? I am the shimmering light that flows from the eyes of the Creator. Egy halvány fény, nem tudom, mit jelent a shimmering. Utána nézek pillanat. Szerintem 2 óra történt volna. Lehet, hogy 2 óra történt. Csillogó fény, oké. Igen, csillogó. Amúgy jó, igen, jól mondjátok. Csillogó fény, amíg a készítő szeméből folyik ki. Valami ilyesmi. I am the shimmering light that flows from the eyes of the Creator. Inkább, köszönöm. Igen, köszi amúgy. Én is próbáltam a megfelelőt. Az, hogy folyik. Inkább az árat szó az jobban. Az jobb szín, köszönöm. De ugye angolul jobban hangzik. It's a song composed by the goddess of flowers. Ezért nem szoktam mindent lefordítani angolul, magyarra, mert nem hangzik jól amúgy. All we have is a few fragments. Is Kale an avid historian? Not to my knowledge. The Jinn have actually quieted down. Although... No, it's more than that. Clearly the songs left by the goddess of flowers have a soothing effect on them. At the very least, they're much calmer now. Büszke vagy ott. Mi van? Really? Let me try. I am a spirit create... Nagyon jó. Inkább nem. Stay away! I'll stop! I'll stop! It seems like the song only works when Kale recites it. Szöveg lefordítása, amire kell is mondjuk fantázia, erre az automatikus fordítók még mindig nem alkalmasak. Én nem csak beírtam a izét, a shimmeringet amúgy. Az én személyes fordítóm nem volt jó, tudod. Bocsánat.
Na. Kale. Nagyon sok fajta van, nincsen tökéletes fordító amúgy. Ezért vannak emberek, akik valami fantáziából tudnak látni, és akkor így legalább a szituációt tudják nézni. A fordítók általában nem tudják a szituációt nézni, nem látják. Megszólalt vele, hogy ez csak brute force-szal, teljes erővel lehetett az meg kijutni, viszont akkor az egész hely összeomolna. Van olyan erős a Traveler? No joke, én ezt így megkérdezélezném. When I heard that loud rumbling in the distance, I thought the shifting sands had bust open the gates to some ancient treasure vault. Turns out it was just you guys. Huh? Wait, that sounds like... It's been a long while. Did you miss me? Ó, na wait, ez valamelyik World Quest-ből volt, ezt nagyon sokan imádták. Ezt tudom. Azt hiszem talán ez ő. Let's save the catching up for later. First, I gotta get you guys out of there. Aha. This should be the right mechanism. Ben, can you handle it? Nem mondod, hogy... sose jöttem arra. There we go. Come on, let's leave this place. Jó, hogy oké, jó, hogy futottam. Tök jó. Jön a Void. Those Fatui sure made themselves scarce. It's like they were never here. The Fatui? They came to the desert again? Yep. No idea what they're planning this time. How have you been, Jet? Well, since we last met, I've started my own band of mercs. Igen, mióta találkoztunk, én már megtanultam beszélni jobban a Story Quest-ekben. Az egyik legjobb képessége a Travelernek, Jami. Egyébként csináltak egy merch-öt. Egy saját, nem tudom, dolgot. És úgymond egy kisebb hírnevet szereznek maguknak. Oh, yeah. On a slightly different note, I have some good news. Na, micsoda? I finally took care of Masaira. Not much to write home about. It was just another day. Found his hideout. Dragged him out of his cozy little bed. He tried to talk me into seeing his point of view, as usual. But I'm way past that by now. There was nothing he could say to save his life. What about you guys? Bet you've forgotten all about me and Ben, huh? Gyertek, mert megjött valami. Hogy kajak! Ó, volt, akkor ő is tanult valamit. Tényleg ez egy World Quest volt. Bazd meg! Aha, persze. Amúgy talán illik. Amit így mesélt, meg hogy mondta. Én még azt mondom. I should make time to visit some other nations too. Anyway, what brings you to Gurabat? Nem tudom, és ide nem emlékszek rá. Jobbára kíváncsi lennék, de nem fogom itt újra játszani a questet, vagy ilyesmi. Oh, that bottle? Yeah, we need her power to calm the gym and stop the sandstorm. Here's hoping we actually manage to find her after all the trouble we've been through. Surely with everything's been going on in Gurabat, she must have woken up, right?
Oh. Let's see. She should be around. Aha! Found her! Itt van Lilpár, vagy hogy hívják. What a long dream that was. It's been a while, my master. Oh, and you're here too, little wildcat. The four of us back together again. Imagine that. Amúgy, ha már ennyire részletes a játék, és pont mondtátok azt, hogy végre törőbb a húba, nem tudom, ez most mondjuk tetszik a Genshintől, hogy ilyen régebbi karakterek úgy megjelennek a sztoriban. Így legalább, ha már Sumiról van szó, akkor egy kicsit hozzatok vissza őket is. After we last parted ways, I merged with the land beneath Gurabad to suppress the dark calamities stirring in the depths. It rekindled the flame of vengeance within the Jinn, depriving Gurabad of any hope of peace. I fought against it for a long, long time, until one day I sensed a change in a foreign land to the west. Suddenly, the pitch-black abyss fell silent. Once satisfied that that dark power could no longer bewitch the Jinn, I too fell into a deep slumber, from which I have only now awoken. Why have you returned to Gurabad, my master? And why is my sand-swept homeland in disarray once more? Well, basically, Sumeru's in danger and a lot of our friends are affected. Some bad guys messed around with Irminsul and now they've released the Jinn in here. We managed to chase off the culprits, but we have no idea how to seal this place back up and stop the sandstorms. Child's play. I shall quell the Jinn and scatter the storms. Thank you, Lilupar. No need to thank me, my master. I have granted many wishes in my time, and this was the most trivial of them all. The sandstorm's gone. The sun shines bright again. When I said that we'd meet again under a lovelier sun, this was exactly how I imagined it. Yay! Although, honestly, Paimon would love to hang out with you more, even if the weather sucked. Well, there shouldn't be any more Jinn breaking out, right? Are we okay to head back? Sounds good. You can introduce us to your other friends. Another adventure begins. Lovely. Akkor mindenki összeül így. Az alkohol közt végére, de jó. We should be able to get to the Temple of Silence without any problems now. Time to regroup. So, this is the Temple of Silence. I've heard the Nagarjanites mention it in passing, but I never imagined it would be this big. Hallotta Temple of Silence? Értitek? Ő az nagyon rossz volt, de jó, mindegy. I thought the temple moved to the rainforest ages ago. When did they scamper back into the desert? Angol szó visz. Szóval mondhatni most vagyok a true endinget. Amúgy igen. I don't know. This plan sounds a little too risky for my liking. Even in King Deshret's day, this was experimental technology. We have no idea what could happen if we activate it. Well, unless you know of another viable alternative for the Akasha terminal, I'm afraid this is our only option. The plan is sound, and the risks are manageable. However, if we are to proceed, the scale of this project is enormous. Even with Carvey, Faruzan, and every other scholar of mechanics working on it full-time, the proposed You're back. Everything all right? Minden jól ment. And
Who are they? Friends of yours? Pretty much everyone in the Temple of Silence is. This guy's Kaveh, and the one next to him is Alhaitham. Hello, I'm Jet, and this is Lilupar. Oh, a famous name from the history books. Pleased to meet you. A friend of a friend is a friend of mine, as they say. Jó, ez gyanúsan jól mondta, igen. Who's they? Huh? Do people not say that? Not in the desert. Friends you can trust, but friends of friends? Gotta keep an eye on Ne them. csak pénzt keresse a bérleti díjat. Still, I do Ja, trust mindegy. the traveler's judgment. I'm sure you're good people. The sandstorms have calmed down. I take it the Gurabad problem is resolved? What did you find? Elég sok minden történt. After getting all smarmy with us, he trapped us there. Luckily, Jet used the mechanism outside to free us, and then we got Lilupar to put a stop to the chaos. Wow. Thanks for being there to help them. So, this mystery man openly admitted that he was merely a Harbinger subordinate. Igen, pontosan elég gyanús, hogy csak kimondta, hogy a doktorénak, a doktornak a nem tudom ki-e. Yeah? Is there something weird about that? Éppen ez fura, nem kéne kimondania. I assume you aren't naive enough to expect answers from an enemy. Well deduced. Our commander, Dottore, died in Nordcry. Mhm. Are you wondering about his true identity? Or do you think there's a big conspiracy behind all this? Nagy dolog biztos, hogy Call it a conspiracy. Just the simple fact that having someone to shift the blame on tends to prove useful should trouble come knocking later. The most important thing for now is to solve the immediate problem. Perhaps that man knew you wouldn't have the resources to investigate his background and so didn't put much effort into disguising himself. This is all getting a little cryptic for me. I'll let you guys talk while I take a walk with Lilupar. Ennyi, jó teszi. Jet? Ó, na, Aren't you ismeri. with the Blazing Beasts?